PC24 ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਡਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। 4.50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਰੋਅਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਸਟਲੀ ਮਕਾਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਮਕਾਨ ਐਟ ਔਰ ਅਬਵ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 6478001518 6479561020। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ 19-21 ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਲਿਵ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਮੁਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੋਚਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੇ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਸੀ ਦੈਟ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਟਮ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਇਧਰ ਆਸਕਿੰਗ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਸਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਚਨਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ,
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, 999 ਜਾਂ 988 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚਲੇ। ਇਹ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੇ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਸਟ ਗੇਮ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ 8.5 ਲੱਖ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਵਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕੇ। ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਵਾਲ ਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਮਾਰਕੀਟਸ pricing in rate cuts by the end of the year, the Bank of Canada today made clear that it doesn't share the same outlook. Bank of Canada ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਟ ਆ ਅਨਚੇਂਜਡ ਆ 4.50। ਸੋ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, 4.5% ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 4.5 ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 4.5 ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੁਡੇ the implied expectation in the market, right, in the market that we are going to be cutting our policy rate later in the year, that doesn't look today like the most likely scenario to us. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਰਾਫਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣੇ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਆ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। Despite the bank forecasting the inflation should reach its target rate of around 2% by next year, observers noted the hawkish bias in bank statement, in which it reiterated that the rate hikes are still on the table if current economic forecasts don't play out. तो जो उन्होंने हिसाब किताब लगाए है, जे इकनॉमिक कंडीशन उहदे हिसाब नाल नहीं प्ले आउट करदी तां उन्होंने ये कहा भाई ये रेट जिहड़े है ये वध भी सकदे है। सो एक कियास अड़ाइयां दे उत्ते ना फोकस करो। मैं बड़ी वारी ये बेनती कीती है सारिआं नूं कि भाई जिहड़ी रीयल एस्टेट ते मॉर्गेज इंडस्ट्री है ये स्पैकुलेटिव नहीं गी।
ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਟਅਪਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਅਸੈਸ whether monetary policy is sufficiently restrictive to relieve price pressure and remain prepared to raise the policy rate further if needed to return inflation to 2% target. The bank further added that quantitative tightening, the current process of normalizing the bank's balance sheet, including selling bonds, is continuing to complement its restrictive monetary policy shape. Bank of Canada is clearly wanting to see more evidence of easing of wage growth, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। slowing services inflation and normalization in inflation expectations to be confident that inflation will return to its target on a sustained basis. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਸ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫ ਬਟ ਐਂਡ ਡੂ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਜੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਟਰਮੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ has eased market odds of the Bank of Canada restarting its tightening cycle. But today's statement seems to be a reminder that the bank has a tightening, not an easing bias. So bank ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉੱਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਰਾ ਸੀਗਾ ਰੇਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟਸ try to control ourselves, let's try to conserve our income, our money। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। you never know when things may go south। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਰਥ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟਿੰਗ ਦਾ potential for further rate hike। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਪੱਟੇ ਲੈ ਲਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਚੱਕ ਲਓ ਮਕਾਨ ਹੁਣੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ठहरो, करती हूँ तुमसे वादा, होगा पूरा तुम्हारा इरादा। बैंक ऑफ कैनेडा है सारी तुम्हारी की तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो। अपडेटेड फोरकास्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ
2023 ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ 3% ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2% ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2% ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਗ ਕਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈਗੀ, ਹਾਈ ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਤੇ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹੀਂ ਆਂਖ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ। ਸੋ 3.6% in 2023 versus 4.1% in its previous forecast। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3.6 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਬਈ, ਤੇ 2024 ਚ 2.3% ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, provided wage growth slows down, employment slows down and expectation of inflation soft। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ 1.4% ਵਧੂਗੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1% ਵਧੂਗੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਥਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਂਡਰਡ, ਥਿੰਗਸ ਸੋਲਡ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 1.3% ਤੇ ਆਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 1.8% ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ongoing excess demand in Canada ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਹੈਗੀ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ GDP ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ came in above its forecast, the bank still expects growth to be weak through the remainder of the year। ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ 2% ਤੋਂ 3% ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਰੋਮ ਇਟਸ April 22 ਰਿਪੋਰਟ, ਬਟ 0.25% below its pre-pandemic estimate। Some economists had been expecting that Bank of Canada to revise the estimate higher given the historic run-up in rates and inflation। The bank ne ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ explain ਕੀਤਾ the midpoint estimate consists of 2% inflation target and 0.5% real neutral rate। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, canadianmortgagetrends.com, canadianmortgagetrends.com। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈਗੀ ਸੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ PC24 RETV। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? PC24 RETV, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੋਗੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾਹ ਇਹਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ 3600 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜੋ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮਕਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ 8,30,000 ਦਾ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਨਫੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੈਨਫੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ 750 ਦੇ, 760 ਦੇ, 770 ਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਹੈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਵਜਣਾ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਰ ਮੈਨੀ ਕੁਆਰਟਰਸ ਟੂ ਕਮ, ਮੈਨੀ ਕੁਆਰਟਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੇਟ ਕੱਟ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਊਂਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਊਂਠ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। High mortgage rates are taking a bite out of the borrower's budget, and the Bank of Canada says they will continue to feel the strain for several more quarters to come. Several more quarters ਤੇ 3 ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 8 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 80 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਨ ਮੌਰਗੇਜਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡੈਟ ਸਰਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਡ ਫੋਰ ਦਾ ਬੋਰੋਅਰਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬਾਈਟ ਯੂ ਇਨ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸਪੈਂਟ ਔਨ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਰੀਨਿਊ ਦੇਅਰ ਮੌਰਗੇਜਸ। ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। It is acknowledged that the share of income spent on interest payment will continue to rise as homeowners renew their mortgages. 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਹੈਜ਼ ਜੰਪਡ ਬਾਏ 4.5 percentage point। ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, 4.5% ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। While fixed rates are up by about half of a percentage point. As of early 2023, the effective interest rate on all outstanding mortgages has risen
by 1.75%. This is what was reality or is reality. Banks modeling forecast that the interest portion of household mortgage payments will plateau at roughly 5.5% of disposable income by quarter 3 of this year, the highest level since the late 1990. ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦਾ 5.5% ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। 5.5% ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਸਿੰਸ ਲੇਟ 1990। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਇਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse.
D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RE-TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਝਟਕਾ ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਈ ਕੁਆਟਰ, ਸੈਵਰਲ ਕੁਆਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਟਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਮਦਨ ਆ, ਉਹਦਾ 5.5% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 1990 ਲੇਟ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੇਟ 1990, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲਾਟ ਆਫ pressure on the households, how they are going to pay for their mortgages when they renew their mortgages. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮੋਰਗੇਜ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 10845 ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ once we say yes, we stand behind our promise. So sign up, join us and let us know how we can help you lessen your burden. If at all we can, कोई consolidation करनी है, debt consolidation, high interest cards pay करके अपनी ज़िंदगी सौखी करनी है, मैनू कॉल कर लियो and I am here to help you out. So ਜਿਹੜੀ aggregate household income available for discretionary spending ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 2% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਹਾਈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੋਰੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮਿਟੀਗੇਟ, ਮੀਨਸ ਲੈਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਾਸਟ ਨੂੰ। ਹੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਟਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। They will continue to feel the strain of these costs over the coming quarters, which is very true, and everyone is feeling that. But despite that, the housing is the topmost priority on over 70% of people. ਬਾਕੀ 30% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ 8.5% ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ 5.5% ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਟੂ 9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਆਈ ਨਾ 8 ਤੋਂ 9, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 8.5 ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 9%, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ 8.65 to 75। ਸੋ 8.6 to 75 ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 0.5% ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2025 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ
कोई 5.30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8.5% ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Q4 2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਮੌਰਗੇਜ ਬੋਰੋਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ are now being favored by new borrowers with most opting for 1 to 2 year term। ਹੁਣ 1 to 2 year term ਦਾ ਪਰ ਲੋਕੋ ਵਿਆਜ ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਵਿਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੈਨਲਟੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪੈਨਲਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ recently as short-term interest rates have increased, new borrowers have shifted away from variable and 5-year fixed rate mortgage towards fixed rate mortgages with terms between 1 to 4 years. So this suggests that many borrowers are assuming that mortgage rates will be lower in a few years। ठीक है जी। तो लोकी भी सोच रहे हैं 2-3 साल लग जाने हैं, तो इस करके ज़्यादा तो ज़्यादा लोकी जिहड़े आ वो चूज़ करते हैं शॉर्टर टर्म। हुण जिहड़ी वेरिएबल रेट हैगी आ उहदी परसेंटेज 2021 ते 2021-22 ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2021 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 58-55% ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 7% ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 32% ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਫ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 100% ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ 5 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 14-15% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਾਵਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 23-24% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ। तो सब तो ज़्यादा हाई टर्म किहदी जा रही है 1 ਤੋਂ 2 साल की फिक्स रेट की। ये बोरोअर बिहेवियर चल रहा है जिहड़ा कि इन्फ्लुएंस कर रहा है कि बैंक किहड़े पासे मूव करते हैं किहड़े पासे नहीं मूव करते। जो उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा इधर नूं तुरे जाते हैं उन्होंने कहा लो भी रोक लो इन्होंने इत्थे, इस तो पहला कि ये कोई होर अड्डा साडे लई खड़ा करन इन्होंने इत्थे ब्रेकां लवा दिओ। सो ये जो डेटा सीगा असीं तुहानूं कैनेडियन मॉर्गेज ट्रेंड बैंक ऑफ कैनेडा स्टैटिस्टिक्स कैनेडा के हवाले नाल तुहाडे अगे पेश किया। ते उम्मीद है कि तुहानूं ये पसंद आया होगा। हुण देखण वाली गल ये है कि जिहड़ा इकोनॉमिक गाइडेंस या फॉरवर्ड गाइडेंस जिहड़ी RBC पेश करदा है हर हफ्ते बाद, हुण उन्होंने कीती है जी फॉर द वीक ऑफ April 10, 2023। अज 6 तरीक को उन्होंने बनाई सी रिपोर्ट, पर इन्होंने जो प्रोजैक्शन की है कहते बैंक ऑफ कैनेडा लाइकली वोंट मेक एनी चेंज। तो गल हुण खत्म हो गई तो लंघ ही गड्डी। ठीक है। सो कूलर इन्फ्लेशन रीडिंग्स हैव बीन एनकरेजिंग particularly since the softening has come even before the full effect of higher interest rate hits households purchasing power। सो ये चंगी गल है कि इन्फ्लेशन जिहड़ी आ वो थोड़ी ट्रेंड लो करती है, जिस करके लोगों को थोड़ा जिहा सुख का साह जरूर आएगा। एंड रीसेंट राउंड ऑफ फाइनैशियल इंस्टेबिलिटी। तो सानू फोन आया जी, किसी ले लिए कॉल, देखिए कौन है। हेलो
Hi, good morning, Paul. How are you doing? Mr. Sura, Yes, I am. give me 1 second, sir. Let me put you on the call. Perfect, perfect. Okay. तो सूरा साहब ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੀ। ਕੈਨ ਯੂ Thank ਹੀਅਰ you. ਅਸ ਆਊਟ? I can hear you very well. Can you hear me well? Very well. You are loud and clear, just like a military man. Yes, sir. Yes. Well, thank you for having me again. And I'm not sure if you've mentioned some of the news announced yesterday, but obviously that's gonna change the buying pattern over the next little while, right? It will, yes. So, yeah, tell us more about that. I am all ears to you. So, I mean, with the Bank of Canada freezing the rate again, um, the thought in the industry is that there might be a steady decline in lending rates in the coming future. So, a lot of inquiries that we've had as far as buyers are concerned, they want to be able to engage and pull the trigger in a shorter period of time as opposed to wait longer. Another announcement that's been made in BC is kind of like upzoning. So a traditional single-family house lot can now be potentially, they're going to put legislation in that on that single-family lot you could build duplexes or fourplexes, and at the very least have a secondary suite. So what my thinking is that even homes that are limited to a two-story build, they might allow for potential duplex to be put in instead of just a two-story single-family house. Okay. Maybe they'll allow a duplex two-story, which allows now two families on a piece of property, right? Now, obviously, with the government getting involved with, little intricacies that require municipal improvement, they might have to bully them. I mean, this is talk going on in the office where everyone is thinking, okay, does the announcement actually now allow somebody to do it right away? Well, they have to wait for legislation to take place and then see how the province dictates that to the municipality, because the municipality, it does require some oversight on what's going on as far as bylaws are concerned. But taking what is available, like they did with the age restrictions, Estrada, taking what's available, they're bringing some opportunity of hope to sellers, because now we're starting to see multiple offers, just in the last couple of weeks. Yeah, we are seeing the same thing here. We are also seeing the multiple offers. So, and then what about zoning contentions that some people may have had? Is it similar in Ontario? Are the municipalities getting sort of bullied into doing things by the provincial government, or is it pretty much status quo as far as bylaws and zoning is concerned? So I was reading a report a while ago before you joined in,
Yeah. So Bank of Canada has kind of warned those people who think that interest rates will be cut down. So they said, don't think that way. It may not happen because they are leaned more towards a hawkish approach. Their bias is hawkish. They are saying if things don't go as they want them to go, people might see a rate increase. So they are asking because there are so many people who say, "Oh, it will come down, it will be better, so we can wait for a while." While just like you said, the house prices are going up, and we are selling over 100% asking price, and it's not that the houses were listed for a very low price that people are putting more money up there. Those times are now over. There may be one or two isolated listings with underpricing strategies, but most of them are reasonably priced and well priced. So Bank of Canada is telling people, do not fall for that trick. You may lose buying your property. If you want to buy, go buy today. We don't know what's going to happen. And because so many mortgages are renewing, the borrowers will have to bear the cost for several upcoming quarters, or let's say 2 or 3 years, because major chunk of mortgage borrowers now, they are for 1 to 2 year fixed term, which is close to 58%. Right. So people will have to take action. They cannot keep waiting for the rates to go down or the house price to crash further. That is not happening, Amrit. This is what my personal opinion is. Those times are simply over now. So it might be just a slight glimmer of hope, but if people have a rate hold at a reasonable, if there's, if they can afford the payments Yeah. for at least 1 or 2 years at the current rate holds, at least they should jump off the fence and take the opportunity which is there, and not overbid, right? So with the newcomers and multiple families engaging in a shared purchase, their income levels could certainly afford a 2-year high interest rate, higher than normal interest rate, to secure their residence. So I think that the Bank of Canada's job is not to candy coat anything. They don't. And they're just forewarning everyone. Hey, we might change our mind again. Caution. It is a caution. And Rajiv Verma has submitted. He is asking you a question about multiple offers that you said, and he says, "Looks like Rajiv is your fan now. You talk so clearly and you have such a clear mindset." So Rajiv says, "Mr. Sura, are these multiple offers real ones or just smartly created by realtors? Why they listed for lower price and now advertising multiple offers? Your input needed for clarification." I think I already talked about that. Anyways, go ahead, Amrit. So what I found, and this is from actual like recognizance. So what I normally do is, if I'm with a buyer and they want to put an offer in on a property which is going to engage multiple offers, they've got a direction of offers, then I'm watching the listing on Touch Base. I think you guys have showing time. Yeah. So Touch Base has the calendar to see what days are booked for viewings, what times are booked, and
And then I even go to the extent that I will visit unannounced. I'll go in the neighborhood to see the activity, Mm-hmm. right? Because if there's a direction of offers and they're doing open houses just before the offer presentation, then I want to know physically and in realistic terms how many people are visiting. Now, yes, there's no registry of multiple offers in BC at the present time. It basically allows me to share more information with the buyer and say, listen, I saw these many people going in. It's fairly priced, the home. Some of the homes aren't overpriced. In the terms of comparison from last year, it's a lesser price point in certain areas. Mm-hmm. However, the demand and the type of buyers that are going for the open houses or the viewings are a different demographic. So it might be a combined family, Western combined family or a East Indian combined family, and then because we also know our peers and colleagues, you know which agent. If I'm there as almost like just to do market research before we put our offer, I want to know who I'm going up against. Yeah, so basically what you're saying, as a buyer agent, you can see if the house is underpriced or overpriced. If underpriced, then what should be its logical sale price? And you tell your client, hey, they underpriced it, but this will sell in this price range, right? And this is what they're looking. They're just trying to attract more visitor to the property, so create a kind of crowd psychology where some real buyers actually get intimidated seeing so many business cards or their inability to secure an appointment because the calendar shows full, busy, right? So, so then and when the house is rightly priced, this is where you tell them this is the right price and you can try on this, and then the buyer takes a decision. Should they go higher than asking if there are competing buyers, or should they just pull out of the buyer frenzy and find some other house? So Rajiv Verma, as a next comment here, is how realtor is justified to provide CMA to clients as professional advice. Actually, he failed to provide the right advice. Well, I would say to this thing, Mr. Verma, nothing is wrong or right in this context. You may be 100% correct in your experiences, but I can tell you, for many of professionals, when they do their job really well. They have to focus on market conditions, location of the property, what may come next based of their educational awareness or awareness of what we're saying, economy and government policies, what will come in there, just like an appraiser. They always put into those things. If the house is right behind a train track, then it will have a depreciated value in the mind of home buyer. So when someone considers all these things, then the CMA is right. But the problem is when some realtors succumb to the pressure from the homeowners who want to list for a higher price or a lower price. This is where the realtor, if he is professional, they will just thank you for their time, walk away, and ask them to list with any other agent. But real people will do the real stuff, and there are professional agents who will not even underlist a property. I have seen that 1,000 times, and those people do 80% plus of the business. So what you are, I guess, pointing out is those 20% who do crazy things. They don't know how to price a property, what to do about it. So
underlist is always a great option for them. They say, okay, let's underlist it. Now they are looking at someone else to do CMA, to compete against other buyers, and then put a big sign saying sold 200,000 over asking. I'm not sure if I answer your question, but I would always ask you to come online, join us, and be a part of this broadcast because you have a very productive mindset, and we appreciate that. Are you here, Amrit? Looks like a line. So he is back again, and are So, you playing with me? just if Are I, you playing phone tag with me today? no, sorry about that. So if I can add to the CMA, We have only 2 minutes uh, left, Amrit. yeah. So yeah, the CMAs are normally just an opinion of value, and the realistic terms is you got to take the the most recent price sold of the properties in the neighborhood and comparatively assess whether or not you are in the right category. So hope that answers the question. There's no wrong or right way of pricing anything. Yeah, End of the it only day, depends how you do your practice. Some people come just to put a for sale sign. Some do not want to do that. Some find it too funny to underlist a house by $200,000, $300,000. They would just want to be reasonable because they value their respect and their integrity more than what seller wants or doesn't want. So many things are at play, and it all depends. Thank you very much, Verma Saab. Two realtors from two biggest markets, Toronto and BC. Yes, and Mr. Amrit Sura has to pay us $200 today for being late. So we'll send him an invoice very soon, and then Rajiv and I are going to party with that money. Is there a deal, that's Rajiv? right. Exactly. Well, thank you very much. Appreciate you coming in, and I know things happen. And you, I guess, it's BC time versus Toronto time that sometimes takes better of us. No, I'll see you on time next week for sure. Yeah, you can Thank come you. anytime. Just call I me, appreciate and it. you can just join. Like, if you have anything important, Amrit, do not Yeah. wait for your Thursday. Call me Okay. anytime. Say, Paul, I have some important announcement to make, and I will let you in. Perfect. Okay. So what I'm Thank you, showing is dear. your business card. So if you need any advice, please call Amrit Sura 778 999 1531. He's a smart guy with no hair, of course. Yeah. But he is very professional because he has so much knowledge in his brain. There was no space for hair to grow. I like the Oh guy. boy. So life has so many tricks up its sleeves for all of us. While it gives us new hope, it takes away hope as well. So we become hopeless when some of our near and dear ones, they just leave this world. It is heartbreaking. It's kind of very depressing, and it upsets people's lives. For all those people who lost a beloved one, we can feel your pain. We all have experienced that kind of situation. But we will pray to God to bless the departed soul, and we will also pray for strength to you to overcome this vacuum in your life. Let's keep doing our part and leave the rest to God Almighty. Thank you very much. We'll see you tomorrow at 8:30 a.m. Eastern Standard Time. EST, because one of my colleagues forgot it was EST, not even EST. So see you tomorrow at 8:30 a.m. Anything you want to say before you hang up? Well, just stay confident and positive on your journeys, and looking forward to seeing how things transpire. I wish you a blessed day. Thank you very much, Sarji. Thank you very Thank much. you. Okay, time to go.